This day is observed on October 16th, the anniversary of the establishment of the Food and Agriculture Organization in 1945. The theme of World Food Day in 2021 is Safe Food Now for a Healthy Tomorrow. People from 150 countries celebrate the day to promote worldwide awareness and action for those who suffer from hunger and to show their support for eradicating world hunger. We are honoring the day like we do every year by bringing notable persons who are all luminaries in the food and health sectors to hear from them about how we can genuinely attain nutritious and safe food for every person in our country. We will start our program with a brief talk on the history and significance of the World Food Day festivities by Mr. Hasib Pathan, lecturer at Department of Nutrition and Food Engineering. I would now request Mr. Hasib to kindly begin his presentation. The floor is all yours. Hasib sir, the floor is yours. Thank you, ma'am, for giving me chance. I am giving a 1-minute presentation about World Food Day, and প্রথমেই আমি ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি আমাদের গেস্টদেরকে এবং এই অনুষ্ঠানের আয়োজককে। এই ওয়ার্ল্ড ফুড ডে এর ব্যাপারে আপনারা যেটা কিছুটা 1 মিনিটের মধ্যে আমি বলার চেষ্টা করব। সো আমি মোহাম্মদ হাসিব পাঠান, আমি এনএফই তে নতুন জয়েন করেছি লেকচারার হিসেবে। সো আজকে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে তে আমাদের ওভারভিউটা হলো, এই প্রেজেন্টেশনের ওভারভিউটা হলো আমরা দেখব যে হোয়াট এন্ড ওয়াই ওয়ার্ল্ড ফুড ডে, থিম অফ দিস ইয়ার, প্রিভিয়াস থিমস এন্ড সেলিব্রেশন অফ ওয়ার্ল্ড ফুড ডে ইন এনএফই। সো since 1981, World Food Day was introduced by FAO, commemorating the foundation of United Nations FAO in 1945. So World Food Day এর মেইন যে অবজেক্টিভ গুলা সেটা হলো যে আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফুড সিকিউরিটি, ফুড সেফটি, হেলদি ডায়েট অ্যান্ড হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড, এই থিমগুলোকে মাথায় রেখে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে বিভিন্ন প্রত্যেক ইয়ারে তারা একটা থিম দেয় এবং ওই থিমের উপর ওয়ার্ল্ড ফুড ডে পালন করা হয়। আচ্ছা, আর ওয়ার্ল্ড ফুড ডেটা হলো বিশ্বের সকল ফুড সেফটি, সিকিউরিটি এবং নিউট্রিশন নিয়ে কাজ করে এরকম প্রায় সকল অর্গানাইজেশন এটা ফেস্টিভলি পালন করে। সো এই বছরের থিম হলো আওয়ার অ্যাকশনস আর আওয়ার ফিউচার, বেটার প্রোডাকশন, বেটার নিউট্রিশন, এ বেটার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এ বেটার লাইফ। সো আমাদের অ্যাকশন গুলা কি হইতে পারে বেটার প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে, বেটার নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে এবং বেটার এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে, এবং এই আমাদের অ্যাকশন গুলার থ্রুতে আমরা কিভাবে আমাদের বেটার লাইফটা এনশিওর করতে পারবো, এটাই হলো আমাদের ওয়ার্ল্ড ফুড ডে 2021 এর থিম। এবং আমাদের সম্মানিত গেস্ট যারা আছেন, স্পিকাররা যারা আছেন, তারা অবশ্যই এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন নেক্সটে, ইনশাল্লাহ আমরা শুনবো। আর গত ইয়ারগুলার যেই থিমগুলা ছিল সেই থিমগুলো মূলত কভার করেছে এগ্রিকালচার, ক্লাইমেট, ফুড সিকিউরিটি, ফুড সেফটি, জিরো হাঙ্গার, হেলদি ডায়েট এবং আছে সেগুলাকে ওয়ার্ল্ড ফুড ডে গত বছরগুলোর থিমগুলো কভার করেছে। আচ্ছা, সো এনএফই ডিপার্টমেন্ট নিউট্রিশন এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং অফ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, এটা অনেক বছর যাবত আমরা এটা পালন করে আসছি। এটা আপনার ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন। এবছর হয়তো আমরা মানে কোভিড প্যান্ডেমিকের জন্য ফিজিক্যালি করতে পারছি না, বাট এইটা খুবই ফেস্টিভ ওয়েতে এটা পালন করা হয়। ইনশাল্লাহ আগামীতে সুযোগ পেলে আমরা এটা আবার ভালো করে ফেস্টিভ ওয়েতে অফলাইনে পালন করতে পারবো ইনশাল্লাহ। সো এটাই ছিল আজকের আমার 1 মিনিটের শর্ট প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you, Mr. Hasib, for your wonderful presentation. For those of you just joining us, I welcome you all again. Our today's webinar is on healthy food and safe food for all. I think it's time
for it's the time to hear from the chief guest of tonight's event. We are extremely happy to have among us Mr. Ghulam Rahman, the president of the Bangladesh Consumers Association of Bangladesh, which is a pioneering organization dedicated to empowering consumers with the knowledge and skills for the effective protection of their rights and interests. Mr. Ghulam Rahman also served as the chairman of the Anti-Corruption Commission (ACC) for 4 years. Because food is the most consumed commodity, our distinguished chief guest is undoubtedly one of the best persons to enlighten us about attaining food as a safe consumable product. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ghulam Rahman. Sir, the floor is all yours. আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকের ওয়েবিনারের উদ্যোক্তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার। আজকের আলোচ্য বিষয় হেলদি ডায়েট অ্যান্ড সেফ ফুড ফর অল। এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয়। বাংলাদেশে যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি সে সময়ে এবং তার পরবর্তী সময় আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তাটি ছিল প্রধান আলোচ্য বিষয় বা প্রধান কনসার্ন। আমাদের দেশের মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন সে সময় হতো না, যার ফলে খাদ্য অভাব মাঝে মাঝে দেখা দিত। এমনকি একবার দুর্ভিক্ষে বেশ কিছু মানুষ মারাও যায়। পরবর্তী সময়ে খাদ্য উৎপাদন, বিশেষ করে বিগত 10 বছরে দেশে খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং খাদ্যে বিশেষ করে আপনার ধান চাল উৎপাদন আমরা বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদিও এখনো মাঝে মাঝে আমাদের কিছু চাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। খাদ্যাভাব এটা একটি বড় সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা। গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশে এখনো মডারেট খাদ্য অভাব আছে। তবে সন্তুষ্টির কথা, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে আমরাই খাদ্যের নিশ্চয়তা সবচেয়ে অগ্রগামী আছি। গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স, যেটি আইরিশ এইড এজেন্সি কনসার্নড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং জার্মান অর্গানাইজেশন ওয়ার্ল্ড হাঙ্গার হিলফি প্রতি বছর প্রকাশ করে এবং 116টি দেশে খাদ্যের অবস্থান কি, খাদ্য অভাব কতটুকু পূরণ হয়েছে তা ইন্ডেক্স আকারে প্রকাশ করে, এবং সেই ইন্ডেক্সটা 100 থেকে 0, অর্থাৎ 0 হলো সর্বোত্তম অবস্থা আর 100 হলো সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। কোনো দেশই 100তেও নাই, 0তেও নাই, সব দেশ ইন বিটুইন। বাংলাদেশের 2021 সালের অবস্থান 76th, গত বছর ছিল 75th, এক পজিশন আমরা আর কি নিচে গেছি। কিন্তু আমাদের স্কোর 2021 সালে হলো 19.1। 2012 সালে এটা ছিল আপনার 12 ছিল 28%, 28%, না সরি 2012 সালে ছিল। যাই হোক, মানে আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান 116টির মধ্যে, যেখানে আমাদের অবস্থান 76, ভারতের অবস্থান 101।
পাকিস্তানের অবস্থান 92 এবং আফগানিস্তানের অবস্থান 103। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছি। 2012 সাল থেকে সত্যিকার অর্থে মানে খাদ্যের যে অপুষ্টি সেটা সিরিয়াসলি অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। সরকার আর সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য, যদিও কোভিডের কারণে একটা ধাক্কা এসেছে, তারপরেও আমাদের 2000 আপনার নিউট্রিশনের অভাব, ম্যাল নিউট্রিশনের অবস্থান, এইগুলি কয়েকটি ইন্ডেক্সের মাধ্যমে নির্ধারণ হয়ে থাকে। 5 বছরের কম বয়সের শিশুদের যে উচ্চতা, তা যদি যে উচ্চতা হওয়ার কথা তার চেয়ে কম উচ্চতার শিশুর সংখ্যা 2000 সালে বাংলাদেশে ছিল 51.1%, সেটি 2021 সালে 28% নেমে এসেছে। 5 বছরের শিশু যাদের ওয়েট নর্মালি যা থাকার কথা তার চেয়ে কম আছে, সেই পরিমাণ, সেই সংখ্যা 2000 সালে 12.5% ছিল, 2021 তা 10%-এর নিচে নেমে এসেছে। চাইল্ড মর্টালিটি, যেটা 5 বছরের কম বয়সী শিশু যারা খাদ্য অভাবে এবং ম্যালনারিশমেন্ট এবং আনহেলদি এনভায়রনমেন্টের কারণে মূলত মর্টালিটি বাড়ে, সেই ক্ষেত্রে 2000 সালে ছিল 8.7%, 2021 সালে তা কমে এসে হয়েছে 3.1%। আর যে পরিমাণ ক্যালোরি আমাদের খাদ্যে থাকা উচিত, সেই ক্যালোরি ইনটেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালোরি ইনটেক থেকে বঞ্চিত এমন জনসংখ্যা ছিল 2000 সালে 15.7%, যা 2021 সালে 10%-এর নিচে নেমে এসেছে। অর্থাৎ আমরা অগ্রগতি করছি, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ খাদ্য, সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত খাদ্য, আমরা পুষ্টিকর খাদ্য জনসাধারণকে প্রোভাইড করতে এখনো আমরা সক্ষম হইনি। আমাদেরকে আরো এগিয়ে যেতে হবে। এই জন্যে আমাদের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর সাথে সাথে যাতে পুষ্টিকর খাদ্য, ডাইভার্সিফাইড খাদ্য আমাদের আমরা এখন একজন আলোচক প্রথমেই বলেছেন যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ আমাদের খাদ্যাভ্যাসে বেশি। আমরা যে পর্যন্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বেশি না করতে পারছি, সে পর্যন্ত অবস্থার দ্রুত অগ্রগতি আশা করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশের অগ্রগতি যে হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নাই। তবে এক সময় আমরা অতি দরিদ্র দেশের কাতারে ছিলাম, আমরা এখন নিম্ন মধ্যবিত্ত দেশের কাতারে এসেছি। আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম এখন প্রায় $2200, এবং এই অগ্রগতির ধারা যদি অব্যাহত থাকে আমাদের খাদ্যাভ্যাসেরও পরিবর্তন হবে, উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে, এবং সাথে সাথে আমাদের যে আপনার হেলদি ডায়েট সেটার পরিমাণও বাড়বে। আর দিন দিনই আমাদের খাদ্যে প্যাকেটজাত প্রসেসড খাদ্যের পরিমাণ বাড়ছে, এবং সেই জন্য বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড বিএসটিআই বেশ কিছু খাদ্য পণ্যের মানগত দুর্গুণত ম্যান্ডেটরি করেছে। কিন্তু
এখন পর্যন্ত সকল উৎপাদনকারীতে উপযুক্ত ও প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ জনবল নেই। একটি প্রস্তাব এসেছে যে সব ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিতে যাতে কোয়ালিফাইড ব্যক্তিবর্গ নিয়োগ পান সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। আমি আশা করব আমাদের নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেবেন, যাতে একটা এবং বিএসটিআইও মনোযোগী হবেন যাতে স্ট্যান্ডার্ড রক্ষা হয় সকল উৎপাদকের পর্যায়ে। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না আমার আলোচনা, যে আমরা যে খাদ্য নিরাপত্তা বহুলাংশ অর্জিত হয়েছে, কিন্তু নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্যের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা এখনো অনেক পিছিয়ে আছি। এই ব্যাপারে আমাদের সরকার দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে আরো জোরালো ব্যবস্থা পদক্ষেপ নেবেন, যাতে 2031 সালে আমরা যখন উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হই, তখনই আমাদের সকল এন্টায়ার পপুলেশন একটা নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাদ্য লাভ করতে পারে। আর 2041 সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছবো, এই লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। আমরা সেই সময়ের মধ্যে যাতে সকলে যাতে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাদ্য লাভ করে, সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারি, সেদিকে আমাদের সরকার উদ্যোগী হবে। এই প্রত্যাশা করে আমি আবারও উদ্যোক্তাদেরকে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া ধন্যবাদ জানাই আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you so much, sir. It feels like we have received a wealth of information which have definitely enlightened us. And yes, this is very true that as our nation is improving economically, as it is developing, we should definitely take strong measures to improve our access to safe food so that we do have a healthy nation. Ladies and gentlemen, we have progressed quite far in our program, and we already feel very enlightened as well as positive regarding the nutrition future of Bangladesh. To hear the concluding remarks from the chair of the program, Dr. Sheikh Mahatabuddin Sir, who is the head of Department of Nutrition and Food Engineering and also the initiator behind our today's event. So I will now like to invite our honorable head of the department, Dr. Sheikh Mahatabuddin Sir, to share his valuable thoughts with us. Sir, the floor is yours. Okay, thank you, madam. Though it is difficult to talk at last, but I was hearing the valuable words from our honorable Ghulam Rahman sir, and also Munjur sir, and also Bilal sir, and all of my colleagues who are really very much learned person, and we learn a lot, especially our students. Think about the World Food Day or the food safety or anything, so many things coming here, so I'm really afraid what I should say here. So let's try to think about something that what is basically we need to think about. One is the combating hunger, which is really necessary. Whatever the safe or unsafe food, we need to reduce our hunger. And then most of the hungry people or the region where hunger exists is basically for our action, and we will see how we can contribute there. And I would like to say to our student that we have another important session, so to declare your poster session result. So I think you will be there. Now if we consider about the global condition of the hunger, then we can say that basically total
picture of the hungry people is like that. Asia is around 10 to 19% is hunger. And also in case of North America, Europe and South America, most of them are good, but some of the part is very bad. But if you consider about Africa, most of the region are basically they are uh, they are facing a lot of, they are thinking of some food. If I have something, then I can eat, which is really a opposite scenario of our life and other life. Okay. So what is the situation? Either do we have the food or not? We do not have the food. Why this is the problem? Basically, we have a lot of food, and 1/3 of the food is wasted. That our supply chain management, and which is really important, because whenever production, if you consider about production in some countries like our, and our farmers are working hard, our agriculture universities are working hard to increase the production, and in sometimes we also waste some food, and in the like in the season, in the winter season, some of the food or some of the vegetables are wasted because we do not have a proper storage system. Yeah, I agree that our the government is trying their best. BFS is also trying their best, and especially Ghulam Rahman sir, who basically popularized the idea of safe food or safety or something to the people, and who bring the word to us that people to ask safe food from the producer. So this help us a lot. But as long as we are not working on this supply chain management, then it is really difficult to stop hunger. Because whenever we see the cause of the famine, we find out that this is interesting, that famine never happened because of the production. Famine came to our earth or came to our community because of the supply chain management. And also around 1.3 billion people can only feed by the wasted thing. So we need to think about that. We need to be very much conscious about our food, and we need to be very much conscious even when we are with our girlfriends. Okay, so don't be shy to order more and then waste it, because this is the will contribute to the wasting. And already one of our faculty said that we need to be conscious, and we need to be change ours, because you are the change makers. Why I'm saying this? Because around 60 of you are here, and most of you will be the change maker, and you will be the next generation producer. You will be the next generation people who will bring or who will give this message to the your students or your colleagues, or whenever you will be in the field. So take this message and contribute by yourself. If you and I change ourselves, then we can change the world, because the world made from us, and the whatever we see, it is just consequences of our work. And now it comes for the healthy diet, because there's too many dietitians. From them, if I would like to think about healthy diet, basically for the African countries, they're very much burdened about just to eat something. But for our countries, we need to think about healthy diet, because one of our faculty said our income is not sufficient, even though I would say that mostly nowadays it is a very good contribution from the agricultural university. I need to say again, because we have a lot of food now, but in sometimes we know that how to eat only rice, and a lot of rice, then we are happy. So we need to, the student, basically our student as well as the food and nutrition student, should take this responsibility. They should encourage people, they should inform people voluntarily. All of the states, go there, ask, talk to some rickshaw puller, talk to some lower income people, that you have this type of amount of money, you have.
600 taka in this way, then you can ensure this type of nutrition for your children. And in this way, we can deliver the message. If we are able to do that, then I think healthy diet is possible. And also, it definitely depends on the money. But without the knowledge of the diet, we are not able to purchase them, even we have the capacity. If we look about our basically what type of contribution we can do and what type of contribution we should do, then we find out a lot of things, a lot of activities of our daily life basically depend on this. And also it will help us to ensure that so everything is done by our action. If we are very much conscious, then we can do that. If we are not conscious, then we cannot do that. Because even though in this hungry world, some people are producing biodiesel. So that means we have some problem in our policy making also. We have some problem in our collaboration also. We have some problem in our brotherhood. Every human being is brother of each other. So we need to think everyone. When we are able to think each and everyone, irrespective of border, irrespective of religion, irrespective of place where they're born or where they raise up, then I think we will be able to ensure food security. And in this perspective, our students and also our faculties, and as well as the Ghulam Rahman sir or Munzur Murshid sir, they all have to exert a common pressure to the people to introduce or to ensure the position, because position matters. If our student can get a good position, a good job, then their words will be accommodated by the people. Otherwise, people will not accommodate all of the words. So if we have some post, like Belal sir already said that, like the pharmacist, if we had some post in every like upazila or every corner of the country as a food safety officer or food monitoring officer, this type of post, if we create and allow food awareness officer, then they will help people to be aware, or nutrition awareness officer, they will help people to be aware, because awareness is a capital. If we are aware, then it will produce the money, it will save the money, it will save the money a lot of way, because a hungry people will eat anything, but a malnourished people can cause a lot of problem. If we are able to remove this malnourishment, then it also help us to increase our GDP. And if we consider about that, no, people are not basically do not eating for the money, but if we can see here that some people have money, but they are going for the obesity and overweight because they don't know how to eat smartly. I am also don't know because I'm overweight. And also some people have optimum nutrition, like our Fozia madam, and also some are undernutrition. And it is interesting that undernutrition and people are not from only the lower class family. Sometimes undernutrition found in very upper class also, which implies that we do not have sufficient flow of the knowledge, and we need to do that. And I hope our government, as well as our food safety authority, as well as all of the institution, will help the students to be the change maker and to provide these messages to the people who need to basically play the key role to ensure the safe food, to ensure the nutrition, to ensure the sufficient food for others. And then we will be able to produce we will be able to find out the main theme of this World Food Day. And thank you all for hearing. And I'm also thankful to our honorable guests, who two of them is not here, and three of them is here, who give their valuable time to arrange this webinar and to enrich our students from their very vast knowledge, because they're working on this field for a long time, and time definitely make the people wise. And this wise message, I hope, will help our student a lot. And I really express my gratitude from my department to all of you, because time is money, and you give some time to our students for making them better future generation.
And also I'm thankful to my team. Here we are all are here, except for Mr. Imran Mahmood, our administrative assistant, and Maimuna Jamal, and also some lab attendant. We are working hard to produce world-class graduate from our department. And I hope you all will help our students. You all will help us to create world-class citizen and world-class food safety officers or world-class food security officer from this department. And it will help not only ourselves, but also this nation, and but also the people who is malnourished, but also the people who are fighting with the system to create safe food, like Mr. Ghulam Rahman sir and also Mundur Murshid sir, who are fighting a lot to ensure the safe food. And also our honorable guest, the director of INFS, she is also fighting to ensure the nutrition in all of the country. And thank you all. I'll not linger more. I already talked maybe around 8 minutes. And thank you very much. And thank you to my students for hearing. And now I would like to request our we have among us our one of our guest speakers, who is another expert in food science and technology. Dr. Munzur Morshed Ahmed, the former head of the Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research, has around 34 publications to his name, several of which he co-wrote or authored. Mr. Ahmed's 22-year career as a professional scientist has given him experience in food microbiology, food safety science, technological policy research, and so on. Dear viewers, I'm sure you can probably imagine that he has a wealth of information that we can all benefit from. So without any further delay, I'd like to invite Mr. Munzur to share his important views with us. Sir, you can proceed on with your speech, with the presentation. Thank you very much. I think I gave a little bit introduction here. I thank all the organizations who are organizing this very important event on the occasion of World Food Day. Actually, currently I am working as a member Bangladesh Food Safety Authority. Although I am a scientist, I'm food scientist and a microbiologist, food microbiologist in the BCSIR. So thank you very much. Actually, you know, the food safety is one of the important aspect of, food security. We all know that food is a very important and vital part for surviving of human lives. And if the food is not safe, that food is actually not food at all. Because when you are eating food, if the food is not safe, that makes more dangerous for your health, for your, the nutrition and other aspects. So in this auspicious day, I can give some important aspects of food safety in Bangladesh. Bangladesh government has enacted food safety law in 2013. And this is called the Food Safety Act 2013. And under this act, government has established Bangladesh Food Safety Authority. That is the mandated authority for administration and all other activities of food safety related issues. And this authority is working for the betterment of safety aspect of food, and also working the food related and safety related rules, regulations, development, and infrastructure of food industries, and compliance of food industries and other relevant activities. Also, the most important activity of Bangladesh Food Safety Authority is the coordinating activity. You know, all the ministries and agencies, those who are involved in the food related or food safety related issues, need to be coordinated in a manner that all the food safety related issues should be harmonized. And in this respect, Bangladesh Food Safety Authority has a big mandate to
coordinate all the agencies, all the organizations in Bangladesh, those who are working in the food safety related aspects. So I think Bangladesh Food Safety Authority is currently playing a vital role for ensuring food safety. And actually, we already developed, almost 12 regulations for food safety related aspects under the Act of 2013. And there are so many regulations. I can say that food contaminant regulation, food contact material regulations, food labeling and advertisement regulations, and food hygiene and regulation, food microbiological contamination regulations. Then there are some other regulations as well. Besides these, currently Bangladesh Food Safety Authorities are working for the development of awareness among the stakeholders. I mean the food business business operators, like food manufacturers, restaurant and caterers, food growers, and food processors, also the importers, and finally the consumers. All are stakes of the food safety authority. So to ensure this safety of food, awareness is very important, because sometimes the people don't know how they can be maintain the safety of the food. And sometimes the business operators, industry peoples, and manufacturers do not know the regulations and compliance issues. Also, they don't have that much idea sometimes for the preservation of food safely, and how to consume this food safely, how to transport this food safely, because food is a kind of commodity you need to maintain very carefully, because it is perishable and it needs whole chain management. So Bangladesh Food Safety Authority is doing awareness as well as the training issues of the relevant stakeholders. And this is one of the important tasks. Besides this, the authority has a number of inspectors, especially they have designated food safety inspectors, around 728. These inspectors are not the only the BFSA employees, but also they are the sanitary inspectors of the Department of Health and some local government inspectors. All the inspectors are currently working as a food safety inspector on behalf of Bangladesh Food Safety Authority. So these food safety inspectors are also doing food inspections and controlling activities around the country. So I think these activities will help Bangladesh to develop some food safety related mechanisms in Bangladesh. And also these, Bangladesh Food Safety Authority is also doing some kind of collaborative research with different research organizations and universities, so that the hazards of food can be identified and risks of foods can be analyzed. Because without risk analysis, this food safety policy making is very difficult. So food safety risk assessment is also one of the important activities of Food Safety Authority, and jointly collaborative research is also one of the important tasks of Bangladesh Food Safety Authority. I think because today is not the Food Safety Day, but the World Food Day, safety is not only the aspects, but also the security is also important, because in Bangladesh we have more than 18 crore or 17 crore, more than 17 crore people all need to be a secured food safety system. And by this time, Bangladesh is mostly self-reliant in cereal food grains and other food grains. We have also a very strong safety net.
because we have a food reservation system, food importation system. All these things are very good. The only thing is that the food marketing sometimes makes some kind of problems in our country, because sometimes demand and supply always not making very relevant ways. So that sometimes farmers are producing more foods but they cannot market it very good way, and the farmers are not getting appropriate price. And on the other hand, the consumers are spending much more money in the metropolitan cities or in the Dhaka city, whereas in the village or in the growing area, the commodity price is very low. This is actually one of the important issue, how to make this marketing system very good for proper food security management. So today I will not talk too much. Already I traveled a lot, and finally I'm happy that I could catch this program, because I was thinking that it will not be possible for me to attend this very important program. So I thank all of you who have organized this program. And finally, I thank to give me the opportunity to say something in this auspicious day. So thank you again, and Allah Hafiz. Thank you so much, sir, for such an insightful speech. We really learned so much, especially about why coordination at multiple levels is necessary to ensure safe food for consumption by everyone in this country. So thank you so much. Moving on, our next guest speaker is a well-known figure for her contributions to public health nutrition. Today, we are really fortunate to have with us Professor Dr. Khalid Islam, Madam, Director of Institute of Nutrition and Food Science at Dhaka University. Dr. Islam completed her MBBS degree from Dhaka Medical College, but she has devoted herself to teaching and promoting nutrition, and she has also engaged in several national-level research initiatives targeted at improving the nutritional condition of diverse population groups in Bangladesh. Ladies and gentlemen, please welcome the most renowned nutrition activist and also my beloved teacher, Dr. Khalid Islam, Madam, for sharing a few words with us. Madam, the floor is yours. Madam, please unmute yourself. ওনার কথা যাচ্ছে না। আনমিউট করতে হবে ডক্টর মাধব। জি ম্যাডাম আনমিউট করেছেন, কিন্তু আপনার হচ্ছে আমার মনে হয় ওনার মানে মাইক্রোফোনটা কানেক্ট হয় নাই। ম্যাডাম মাইক্রোফোনটা খুলে নেন, আপনি হচ্ছে ফোন থেকে মাইক্রোফোনটা খুলে নেন, তাহলে শোনা যাবে। আরেকটা কাজ করা যেতে পারে ম্যাডাম, কাইন্ডলি যদি করেন আর কি, আপনি হয়তো বা মানে এখন এই কানেক্ট করার সময় আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে এটাকে আপনার মাইক্রোফোনে অ্যাক্সেস দেওয়ার সময় সেটা মনে দেওয়া হয়নি। আপনি যদি একবার মানে কষ্ট করে যদি মানে এইখান থেকে বের হয়ে গিয়ে আবার যদি ট্রাই করেন, আই থিংক ইট উইল বি রিজলভ। লগ আপনি লিভ করে আবার জয়েন করলে হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে। এখন কি শুনতে পাচ্ছেন? এখন শোনা যাচ্ছে। এখন ঠিক আছে। Audible, please. Thank you very much for inviting me in this occasion. তো যেটা আজকে আমার আসলে প্রতিপাদ্য আজকে এই বছরে যেটা আমি বাংলায় লেখা, তো সো আমার মনে হয় যে কেউ কিছু মনে করবে না আমি যদি বাংলায় কথা বলি। বাংলায় বলা ভালো। জি, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এই বছরে আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল ফুড ডে যে আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ, ভালো উৎপাদন, ভালো পুষ্টি আর ভালো পরিবেশে উন্নত জীবন। ম্যাডাম একটু কাইন্ডলি ডিস্টার্ব করি, ওই কম্পিউটারে যেটা লগইন করা আছে ওটা একটু মানে ওটা থেকে বের হয়ে যান, দুটো একসাথে তো এই জন্য ইকো হচ্ছে।
এই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রধান অতিথি ছিলেন, যেখানে উনি তার অনেক মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন এই দিন উপলক্ষে। সেখানে আরো বক্তব্য রেখেছিলেন আপনার এফএওর অনেক হাই অফিসিয়াল যারা, তারাও। তো ওখানে যে আলোচনাটা হওয়া আজকে, যেটা হচ্ছে যে এই বছরের আমরা যখন ইন্টারন্যাশনাল ফুড ডে কর্ম আমাদের যে প্রতিপাদ্য বিষয় সেটা ঠিক করা, তার সাথে একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল, সেটা হচ্ছে 2019 থেকে এই যে 21 পর্যন্ত কোভিড এর যে প্রভাব আমাদের হেলথ, নিউট্রিশন এন্ড ওভারঅল আমাদের ফুড কনজাম্পশন এভরিথিং সবকিছুর উপর, সেটা একটা বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। এখানে আমি একটুখানি যোগ করতে চাচ্ছি, যেটা মানে আমাদের আলোচনায় বারবার এসেছে, আমি এটা আপনাদের শেয়ার করতে চাই যে এই যেটা সবচেয়ে বড় দরকার, যে আমরা যদি আমাদের নিউট্রিশনকে এনশিওর করতে চাই, তাহলে প্রথমে আমাদের সব দরকার এটা হচ্ছে there should be a linkage between the agriculture and nutrition of food. মানে লিঙ্কেজটা কোন লেভেলে হবে, মানে what should be the level, or what at what level we should be connected to the agriculture to promote our nutrition and health. তো সেই ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে, three ways we could be connected to the agriculture, because we know that without agriculture we cannot get our food, and without food we cannot get our nutrition. তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টে যে এটা ছিল আমাদের এগ্রিকালচারের সাথে লিঙ্কেজ, সেটা হচ্ছে যে এগ্রিকালচারের সাথে আমরা কিভাবে রিলেটেড, যে যদি এগ্রিকালচার যথেষ্ট নিউট্রিশাস ফুড অর ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফুড যদি তারা না করে, তো অনেক বেশি ফুড প্রোডাকশন হলে আমরা জানি শুরু হবে প্রাইস ততটা কমবে, দেন তাহলে আমাদের কি হচ্ছে, কনজিউমার একটা এক্সেস পাচ্ছে একটু কম দামে ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি অফ ফুডের জন্য। সেটা এক নাম্বার লিঙ্কেজ হতে পারে। দুই নাম্বার যেটা লিঙ্কেজ, সেটা হচ্ছে যে ডাইভার্সিফাইড ফুড, যে আমরা আসলে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট, ফুড চয়েস, এটার জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন অফ ফুড। আমাদের ফুড হ্যাবিট যেটা, সেটা হচ্ছে এখনো আমরা জানি, এখন পর্যন্ত আমাদের যে প্যাটার্ন অফ ফুড মেজরিটি অফ পিপল, সেটা হচ্ছে যে আমাদের 80% অফ ফুড হচ্ছে আমাদের, আমরা গেট ইট ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, আর বাকিটা হচ্ছে ফ্যাট, প্রোটিন এন্ড আদার ফুড পার্ট দিয়ে আমরা খাচ্ছি। তো সেইটা আমাদেরকে চেঞ্জ করার জন্য আমাদের যেটা অপশন যেটা আছে, সেটা হচ্ছে ডাইভার্সিফিকেশন অফ ফুড। এইটাও আমরা করতে পারি এই এগ্রিকালচার লিঙ্কেজের সাথে। কিভাবে তারা যদি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফুড তৈরি করে, যেটার মধ্যে কি আমরা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট, পাবো, and people will have option or choice to select their food from different type of food variety, তখন এটা হচ্ছে ফর্টিফিকেশন অফ ফুড। এখন ফর্টিফিকেশন অফ ফুডটা কিভাবে হতে পারে, সেটা হচ্ছে আইদার যে আমরা হাই ইল্ড ভ্যারাইটি ফুড তৈরি করবো, মানে যেটা হবে যে আমাদের উন্নত মানের ইল্ড, উন্নত মানের সিড যদি আমরা ব্যবহার করি, অর যে সয়েলটা আমরা ইউজ করি প্রোডিউস তৈরি করার জন্য, সেই সয়েলটা আমরা জানি যে মাল্টিপল ক্রপ হচ্ছে, সারা বছরই সেখানে প্রোডাকশন তৈরি হচ্ছে, মানে বিভিন্ন ধরনের ইল্ড হচ্ছে, তার ফলে কি মাটি নিউট্রিশনটা কমে যাচ্ছে সয়েলের। তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে, সয়েলের নিউট্রিশনটাকেও এনশিওর করতে হবে, যাতে করে সেখান থেকে যে ফসলটা উৎপাদন হয় তার নিউট্রিয়েন্টের মাত্রাটা বেশি থাকে, ইভেন আমাদের যেটা দরকার সেই পরিমাণে থাকে। তো এই হচ্ছে আমাদের লিঙ্কেজ বিটুইন এগ্রিকালচার এন্ড ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন। এবং এটা যদি হয়, এটা যদি আমরা ইনশিওর করতে পারি, তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের নিউট্রিশন আর আমরা যেটা বলি হেলদি ডায়েট অর ডাইভার্সিটি ফুড, এই জিনিসটাকে আমরা ইনশিওর করতে পারবো। আর পাশাপাশি এখানে আরো একটা ব্যাপার যেটা হবে, সেটা হচ্ছে আমরা যে আমাদের যারা এগ্রিকালচার সেক্টরের সাথে যারা যুক্ত, তাদের লাইভলিহুড কেও আমরা ইনশিওর করতে পারবো। এবং এট দ্য সেম টাইম আমরা জানি যে আমাদের পপুলেশনের 50% অলমোস্ট হচ্ছে উইমেন। এই জেন্ডার একটা মানে উইমেনদেরকে যদি আমরা এগ্রিকালচারে ইনভলভ করতে পারি, তাহলে আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট, আমরা জেন্ডার যে আমাদের এখন ইমব্যালেন্স তৈরি হওয়া, সেই জিনিসটাকেও আমরা জেন্ডারকে যদি ইনকামের সাথে, মানে মহিলাদেরকে যদি ইনকামের সাথে যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমরা তাদেরকে কিন্তু এইভাবে ইনকাম দিয়ে তাদেরকেও
আমরা এম্পাওয়ার্ড করতে পারবো। তো এই হচ্ছে যে একটা সাইড যেভাবে আমরা 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 ফুডকে এনশিওর করতে পারি, নিউট্রিয়েন্টকে এনশিওর করতে পারি, আমাদের লাইভলিহুডকে এনশিওর করতে পারি। কারণ জানি যে মহিলারাই হচ্ছে ডিসিশন মেকার। একটা বাসায় কিভাবে ফুড হবে, ফুড কি ভাবে রান্না করা হবে, কে কোন পোর্শন খাবে, সেটা কিন্তু তারা অনেক বেশি। এখন পর্যন্ত ছেলেরা যে ইনভলভ তা না, কিন্তু বিশেষত মায়েরাই একটা সংসারে খাবার দিকটা দেখে। তো এইটা আমাদের আসলে এইবার আমাদের আলোচনায় উঠে এসছে এবং আমরা ফার্স্ট যেটা হওয়া সেটা হচ্ছে যে হঠাৎ করে করোনা যখন মানে বেড়ে গেল, তখন কি হলো, লকডাউন দেওয়া এবং ঢাকাকে অন্যান্য সিটি থেকে আলাদা করা, এরকম নানান ধরনের আমরা পদ্ধতি আমাদের সরকার নেয়া, যাতে না স্প্রেড করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে তারটা হওয়া যে সেটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন, যে এক জায়গায় চিন্তা ফলে আমাদের ফুডের উপর অনেকটা কিছুটা তখন আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হওয়া। কি জন্য? কারণ ফুড তৈরি আমরা ডিফারেন্ট ম্যাডাম আপনি আবার আনমিউট হয়ে গেছেন ম্যাডাম। ওকে, এটা হচ্ছে যে গ্রিন সালাইনিটি অফ ওয়াটার বেড়ে গেছে, পাশাপাশি যেটা যে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস কন্টেন্ট অফ দ্য সয়েল, সেটাকে আমাদের ইনশিওর করতে হবে। তো তাই এই ধরনের পরিবেশ, এই সবগুলোকে যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি, উন্নত দেশগুলা যদি এই কন্ট্যাক্টে না আসে যে তারা গ্রিন হাউস গ্যাস প্রোডাকশনটা কমাবে, এনভায়রনমেন্টটা যতদিন না আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো, তাহলে কিন্তু আমাদের এই সবগুলোর এফেক্ট করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফুডের উপর। সুতরাং এনভায়রনমেন্টটাকেও আমাদেরকে একটা এনভায়রনমেন্ট এমন হতে হবে যে ফুড প্রোডাকশনের জন্য যেন ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট হয়, তাহলেই আমরা ফুডকে পাবো, ফুড সেফটিটাকে এনশিওর করতে পারবো, ফুড সিকিউরিটিটাকে এনশিওর করতে পারবো। আর সেফটির ব্যাপারে ডক্টর বেলাল যেটা বললেন, এটা খুবই ভালো বলেছেন। এই ব্যাপারে আসলে আমাদের আরো অনেক এক্সপার্টিস দরকার, আমাদের অনেক বেশি কেয়ারফুল হওয়া দরকার। তো ধন্যবাদ সবাইকে এবং দেশ শোনার জন্য। Thank you, Madam, for a very insightful speech. We surely learned a lot from it, especially, the linkage between nutrition and agriculture, and also the importance of women empowerment needed to ensure a very balanced and diversified diet for a healthy life. So, next, ফ্লোর দিয়ে দিয়ে জি আমি স্যার, কেমন? জি স্যার, এখন আপনার স্যার। জি Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you very much to all the scientists who already have taken the real action to memorize our World Food Day 2021. You know, the globally every year 16th of this October 16th is the day where we always try to memorize our
real activities, how we'll have to remove the hunger from the global society, and we'll have to ensure the best quality of the food with the nutrition value and with a good taste and with economic prices for all the people. Based on that, many thanks to the organizer, Nutrition and Food Engineering Department, being Dean in charge and also Dean Faculty of Allied Health Science. I would like to request today's Honorable, our Chief guest, Dr. Ghulam Rahman sir. I have a good relation for a long time when I was in the CAB to give my expertise for developed different concept against the miscarriage of food. Um, uh, Related issues of different industries and different organizations. And after then, I already joined in the Bangladesh Agro Processing Associations in addition to my academic affairs as expertise. Then Dr. Ghulam Rahman sir and with other people's already working with CAF to give the actual directions of the consumers and the producers. And beside that, based on this concept for a long time, activities and research and outcome, and to give the government facilities, already government has already initiated one of the institute CAB under Ministry of Business, those who are just monitoring some special effects, which once of the time already indicated from the CAB, these organizations. And now it's a good question is told by CAB. So, you know, one of the Deputy Secretary, Mr. Shahriar, and the other people's already government guys are already working to give the safeness and guides what we have already started works against the miscreants and misdealings of food related activities. At present, so many government organizations under Ministry of Food like Food Safety Authority, they are just working with together with all the entities where food related different issues are already working. So thanks to the government for creating this type of organization under Ministry of Food. And you know, one of the additional secretary is now working as the chairman of the Food Safety Authority, and they already have monitored different issues. Still now they are trying their best to operate as per guidelines of CAB once upon a time. Already we have started this program, and now government already started to install this type of activities to give the exact right of our consumers and exact technical know-how of our producers. So without the knowledge of the producer, without the knowledge of regulatory bodies, it's not possible to ensure the exact quality and standard of food commodities in respect production house to consumption area. So I am just being a long time I am just working with this type of these organizations, and for that reasons uh, I think I have already been observed different issues in different organizations, because you know I have started my works as a government chemist from Bangladesh Freedom Fighter Welfare Trust. Once at the time I was the food chemist of Coca-Cola company, Tabani Beverages, then Mimi Chocolate, then multiple juice concentration under Ministry of Defense. And about 12 years I already have spent my exact time, and I already observed so many lackings under government organizations. After then I already I have just rejoined that government organization from the food chemist post and started my higher study, because I observed so many lackings which already not satisfy the BST regulations, and BST having gap, and also everybody thinking to bring the expert peoples from neighbor countries like India, Thailand, or Bhutan, Nepal, and Pakistan. They already taken a huge amount of money from Bangladesh to giving their support for the production of bakery product, snacks types of product, and beverage product. Last of all, I have tried our best to develop some standard with the help of BST when I was in the government chemist, and later on I started my activities with the in the development of Bangladeshi food companies, rules, regulation, and technological as well.
bakery industries once upon a time already leading the whole population in Bangladesh. But due to cause of the government strengths and BSTI activities and central government activities, Union Parishad to the city corporation, and at present the maximum company already stopped, maximum bakery plant already stopped, and those who are just now working with the good premises, with the good food systems, they are just now sustaining in the market, and they are selling their product, because BSI already strongly monitoring their activities, Food Safety Authority giving the good guidelines, and also we are producing so many students, those who are expert in connection with the bakery products, snacks products, beverages, water, dairy products, sweet meat, and frozen food, and so many popular and ethnic types of food products by using exact raw materials and using exact technology. So hope in this time they are just giving the good guidelines, which are just controlled by BSTI, and everything's already dictated by Bangladesh Food Safety Authority. So in summarize, I can say, last of all, my expert and my honorable Ghulam Rahman sir is here. He already knows everything at present what is going on about a good good amount and good measures of dissimilarities already removed from the food manufacturing organizations. So we are just getting very good about 80% standard good product from our manufacturers and our fields level. Hope if Ghulam Rahman sir again give the pressure to the government, if like pharmaceutical industries, if all the food manufacturing bound to give the appointment of qualified graduate food chemist or food engineer or food technologist, then it is possible to 100% coverage to maintain the standard like pharmaceutical industries. Without the constraint and regulatory enforcement in the enforcemental effects through this type of appointment by the private company or different manufacturer, not possible to give the complete standard of food products because they already try to earn more money. They will not follow exact system because a long experience I am saying about myself from different organizations. So based on that, I am telling that it is possible to remove the this malpractice and to remove the under nutritional levels of different food and to maintain the standards if the government ensure the appointment of the registered food technologists, food engineers, or food scientists, those who already completed 4 years graduation in this connection, they will have to maintain the good safety and standard. Then possible to have control the manufacturer and like pharmaceutical industries, it will be create a goodness among our society. So hope this is my last option, which already been I am just given only one thing to control the private manufacturer. If the qualified person, certified person like pharmaceutical industries will get the chance to control the food manufacturing industries, then possible to having 100% accuracy of our quality products. So I will not linger today's message because our guest and our chief guest and our special other guest will have to say something. Today's factors, my suggestion, only one that just impose the qualified peoples in the private factory like pharmaceutical industries, then it is possible to control up all the standard. Thank you very much. Dr. Mahatab being head at present and also his team, those who are just giving good effort to produce very standard and qualified food technologist, food engineer, and nutritionist from NAP department under Faculty of Agricultural Sciences. My thanks to the Honorable Chairman Ghulam sir and also INFS departmental Dhaka University departmental directors and maybe someone from the Food Safety Authority. Thank you very much. I hope we'll have to success if we will have to work in the same manner. Thank you very much. Thank you, sir.
Thank you, sir, for your very effective speech. You have very well highlighted the importance of removing the malpractices from food manufacturing industry so that we can be assured to have safe food. And also, in order to elevate the standards of food manufacturing companies, we need qualified engineers they need to be appointed here. So all we need is honest dedication and preparation from all of us. Uh, Now let's hear from all of the respected faculty members of the NFE department who are tirelessly working to build new generation of nutritionists and food engineers. I would now request all our faculty members to very briefly share their thoughts on the occasion of World Food Day, starting with Ms. Fawzia Akhtar, Assistant Professor of NFE Department. Madam, if you're online, so we would like to hear some words from you. Thank you, Tasmia Madam. It's really wonderful to see these faces, and especially Khalida Madam. After a long time, I have seen Khalida Madam. We have aged, but Madam hasn't changed a bit. So it's really wonderful to see our respectable Madam. So as I was requested to talk about the World Food Day, um, I just wanted to share a few statistics. I believe you already know, but still, uh, though several of our respectable guests, they have shared that it's really the nutrition or food, these are not individual sectors or individual ministry. If we want to do better, we have to work together collaboratively. So it's a multi-sectoral ministry. So agriculture, food, nutrition, all have to work collaboratively. And besides that, let me share one statistics from our world in data. According to them, if Bangladesh, if the people of Bangladesh, if they want to buy a healthy diet, it's still they're struggling to buy a healthy diet. I'm talking about the average people because the median income is still below the cost required to afford a healthy diet. But yes, there are several hopes and several lights we can see because very recently you may have known that Bangladesh has achieved the status of green country in exclusive breastfeeding. Besides Sri Lanka, Bangladesh has achieved almost 93.5 points on this scale. So yes, everyone is tirelessly working, all the stakeholders, all the policymakers, and the teachers also definitely, because we are developing a generation who will work and who will combat against all these differences and the challenges. Our department, with the guidance of our honorable head of the department, our dean, and everyone, most especially the university, they are giving us all the opportunities so that we can develop our students most efficiently to work in this sector. But yes, I really miss my students because I'm on leave now. But I really expect to see them very soon in spring, probably in 2020. So it's wonderful to be here, and it's feel amazed to see all those faces again. Thank you so much. Thank you so much, madam. That was such a lively speech. So going by the chronology, I think the next is our Nizam sir, who is also the assistant professor of NFE department. And I will also request that please all our faculty members to take the floor accordingly, one after another, so that we can hear from all of you. So Dr. Nizam sir, please, the floor is yours. You can begin. You can start. Assalamu alaikum. Thank you, madam, for giving me chance to say something. তো আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত চিফ গেস্ট আমাদের সাথে আছেন গোলাম রহমান স্যার। ওনার থেকে শুনলাম আমরা খুব অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন স্যার। আমাদের সাথে আছেন আমাদের আইএনএফএস এর ডিরেক্টর ম্যাডাম খালেদা ইসলাম ম্যাডাম থেকেও আমরা অনেক কথা শুনলাম। আমাদের বেলাল স্যার অনেক কথা বলেছেন। আমরা ওয়ার্ল্ড ফুড ডে আসলে আমাদের শুরু থেকেই আমাদের ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের শুরু থেকে আমরা পালন করে আসছি। তো তারই সাথে সাথে এবারও আমরা ওয়ার্ল্ড ফুড ডে 2021 পালন করছি। এইবার ওয়ার্ল্ড ফুড ডে স্লোগান বেটার প্রোডাকশন, বেটার নিউট্রিশন, বেটার এনভায়রনমেন্ট, বেটার লাইফ। And our webinar also relating this healthy diet and safe food for all. Actually, I want to add something more here. Now we can say we are
we actually we can say that we are secure in food, but I can say something like we are not producing safe food. So that's why if we can produce the safe food, people actually take food, live their life, not die actually. I all time say to my students. So with a food engineer, we have lots of students here. We are producing, we are trying to day by day we are trying to improve and also to produce better skilled graduate actually here. So I will definitely ask my students that you are the food engineer, so you have lots of work to do. We are producing lots of work, and to produce food is not that difficult things, but to produce hygienic food and also healthy food and safe food is very important. Nowadays we have lots of food, street food, and we are doing lots of adulterations. So I will definitely ask my students in future that we should focus on the healthy food and also hygienic food and also safe food. We have to provide people safe food, so then our country and also this department also our graduate students and also our country will be sustainable. We have more faculty members, so we'll hear from them. Thank you. That's all, and good evening again. Assalamu alaikum. Respected chief guest, Honorable Dean Sir Heshwar, my respected colleagues, my respected and beloved Khalid Islam ma'am, and my dear students, Assalamu alaikum. I'm Isfatara Jahan, working as a senior lecturer in the Department of Nutrition and Food Engineering. As per every year, our department celebrates the special occasion of World Food Day 2025. The theme of this year is Safe Food Now for a Healthy Tomorrow, which emphasizes on better production, better nutrition, and safe food have immediate and long-term benefits for people, the planet, and the economy. According to Food and Agriculture Organization, every year 600 million people fall sick as a result of around 200 types of foodborne illness. In our Bangladesh, the result is not so good also. The occurrence of foodborne disease and other food safety hazards is substantially high due to the densely populated nature, underdeveloped infrastructure, unhealthy diet, and poor water sanitation and hygiene conditions. According to World Food Day 2021, food safety is a big issue for all of us. And actually, this food safety issue is not possible to ensure alone. It is a shared responsibility of the government, non-governmental NGOs, producers, and the consumers. We all must be assured that food we consume are safe. While the government should ensure safe and nutritious food for all, farmers and food producers need to adopt good practices. Business operators must make sure food is safe, and consumers need to learn about safe and healthy food. If we can maintain the chain of food safety issues from government to consumer and ensure the healthy diet with diversified food, then we can grow as a healthy nation. Thank you. Thank you, Tasmia Madam. This is Nasima Akhtar, faculty, Department of Nutrition and Food Engineering. So good evening to all. Food and Agriculture Institute actually established on 16th October in 1945, and in 1979, World Food Day was established by FAO's member countries. We all know that one. From 1981, World Food Day has been celebrating with a theme every year. This event actually promotes the worldwide awareness and the actions for those who suffer from the hunger and for the needs to ensure the food security and the nutritious diet. So the focus of the event is that food is a basic and fundamental human right. So we in Daffodil International University celebrate each year this event, and that is organized by the Department of Nutrition and Food Engineering to create the awareness among the students and the other stakeholders. Our distinguished guests, our senior colleagues, all have already enriched us
with the valuable informations and messages, and to link up how we can get the better food, how we can get the better environment, and how we can get the better nutrition. So far I can say that we should work together from our end, okay, from each of our end, to make people aware on the theme. So let's work together for the better production, better nutrition, better environment, and of course for better life. Thank you. Assalamu alaikum, our honorable chief guest and special guest, all of my colleagues and my students. Good evening. আমি মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ এনজিপি। তো আজকে আমাদের এই ওয়ার্ল্ড ফুড ডে যে অকেশনে ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়োজিত এই ওয়েবিনারের যে মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে হেলদি ডায়েট অ্যান্ড সেফ ফুড ফর অল। তো আমাদের গেস্ট এবং আমার কলিগসরা মূলত হেলদি ডায়েট অ্যান্ড সেফ ফুড সম্পর্কে কথা বলেছে। আমি এখানে একটা বিষয় এমফাসাইজ করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সেফ ফুড। সেফ ফুড অ্যাকচুয়ালি এটা একটা সম্মিলিত ওয়ার্ক, এটা ফ্রম ফার্ম টু ফর্ক। এখানে যেসব স্টেক হোল্ডার ইনভলভ আছে তাদের সবাইকে এর পেছনে কাজ করতে হবে। তো আমরা বর্তমানে যেগুলো দেখতেছি তার মধ্যে হচ্ছে যেমন সাপ্লায়ার বা ফার্মারদের নিয়ে কথা হয়েছে, সাপ্লায়ারদের নিয়ে কথা হয়েছে, যারা প্রডিউসার তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ রুলস রেগুলেশন প্রডিউস করছে গভর্নমেন্ট। তো গভর্নমেন্ট কাজ করতেছে ফুড সেফটি অথরিটি। এখানে আমাদের প্রেসিডেন্ট ক্যাবের প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের চিফ গেস্ট। তো আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছি যে আমাদের যারা কনজিউমার আছে তাদেরকেও এডুকেটেড করতে হবে বা তাদেরকেও শেখাতে হবে যে সেফ ফুড যদি আমরা ইনশিওর করতে চাই তাহলে তাদেরও এখানে অনেকটা বড় ভূমিকা আছে। কারণ আমরা যেসব প্রসেস ফুড খাচ্ছি সেগুলা ইন্ডাস্ট্রি প্রডিউস করার পরেও বাসায় আমাদের আরেকটা মিনিমাম প্রসেসিং লাগে। আমরা যখন এটাকে প্রিপেয়ার করি কনজিউম করার জন্য, সেইখানেও কিছু সেফটি মেনটেন করতে হয়, হাইজিন, তাদের হ্যান্ডেলিংটা কিভাবে হচ্ছে এবং তারা কোন ফুডটা চয়েস করতেছে। তো আমার মনে হয় আমরা এখনো এইদিকে খুব একটা বেশি কাজ হচ্ছে না। যে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে অনেক ফ্রোজেন ফুড এখন মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে। এই ফুডগুলো একটা বিশেষত্ব হচ্ছে সেগুলো স্টোর করতে হবে ফ্রোজেন কন্ডিশনে আন্ডার -18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু কেউ যদি এই মেসেজটা ফুডের লেবেলিং এর মধ্যে আছে, কিন্তু আমাদের যদি এইরকম লেবেলিং ফলো করার টেন্ডেন্সি না থাকে, সেটা যদি কেউ নিয়ে তার রেফ্রিজারেটর পোর্শনে রাখে, নট দ্য ফ্রিজিং পোর্শন, তাহলে এই ফুডের যে শেলফ লাইফ ছিল সেটা থাকবে না। এটা কিছুদিনের মধ্যেই এটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে, তার যে শেলফ লাইফ ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যাবে, সেখানে মাইক্রোবস গ্রো করবে। এই বিষয়টা আমাদের কনজিউমারকে শেখাতে হবে। এরকম সবগুলো ফুডের ক্ষেত্রেই তার যে সেফটিনেস ছিল, যেটা অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের রুলস বা আমরা যে ফুড স্ট্যান্ডার্ড মানে কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতেছি বা কোম্পানি হিসেবে প্রডিউস করতেছে, কিন্তু কনজিউমার যদি কনজিউম করার পূর্বে ওগুলা মেইনটেইন না করে তাহলে সেটার সেফটিনেসটা এখানে এসে নষ্ট হয়ে যাবে, একটা ইন পয়েন্ট অফ দ্য চেইন। তো আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের সামনে ইনশাআল্লাহ আমরা যারা এই সেক্টরে কাজ করতেছি, আমরা নিজেরা শেখার সাথে সাথে আমরা যারা আশেপাশে আছে তাদেরকে, এই কনজিউমারদেরকে এই লার্নিংটা দেওয়ার চেষ্টা করবো বিভিন্ন মেসেজের মাধ্যমে। এটাই ছিল আমার মূল কথা। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশন এন্ড ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক আয়োজিত আজকের ওয়ার্ল্ড ফুড ডে-তে সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি আমাদের চিফ গেস্ট বা অনারেবল ডিন স্যার অনেকগুলো কথা বলে গেছে, আমাদের আরো কলিগরা অনেক কথা বলছে। আমি একটা বিষয়কে স্পেসিফাই করব। তো আমরা জানি আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্য অন্যতম। খাদ্য ছাড়া মানুষের জীবন কল্পনা করা অসম্ভব। স্বাধীনতার পর আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় 2 গুণ। স্বাধীনতার সময় আমাদের জনসংখ্যা ছিল 7 কোটি, বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় 18 কোটির মতো। 1971 সালে খাদ্য উৎপাদন ছিল মাত্র 100 লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন প্রায় 400 লক্ষ মেট্রিক টন, প্রায় 4 গুণের বেশি পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। এছাড়া আরো কিছু সামগ্রিক পরিসংখ্যান আমি শেয়ার করতে চাই আপনাদের সঙ্গে। আমরা জানি মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ, ইলিশ এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম এবং ধান উৎপাদনে তৃতীয়। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। মাননীয় জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। 2015 সালে আমরা প্রথম শ্রীলঙ্কায়
আমরা চাল রপ্তানি করি। এর মাধ্যমেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্জন করছে। সো বাট সেফটিটা আমাদের এখন ইনশিওর করতে হবে। আমাদের সময় এসেছে এখন ফুড সেফটিটাকে ইনশিওর করা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক জরিপ মতে গত 10 বছর আগে কিডনি রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র 80 লক্ষ, কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় 2 কোটির অধিক। তো তারা এই পরিসংখ্যানটায় মেইন ফোকাস করেছে যে অ্যাডাল্টারেট ফুড অথবা আনসেফ ফুড খাওয়ার জন্যই এই কিডনি রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তো এর জন্য আমাদের কিছু সামগ্রিক পরিকল্পনা নিতে হবে। এই ফুড সেফটি ফুড সিকিউরিটি অর্জন করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন সর্বক্ষেত্রে আমরা যদি 2000 খাদ্য আইন 2013 বাস্তবায়ন করতে পারি, সরকারের পাশাপাশি যদি জনগণের সচেতনতা বাড়াইতে পারি, এছাড়া মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি উপজেলায় বাংলাদেশ ফুড সেফটি অথরিটির আন্ডারে যদি আমরা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে পারি এবং সর্বোপরি যদি দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, তাহলেই মনে হয় আমাদের এই আজকের যে প্রোগ্রাম এর সার্থকতা অর্জন করবে। তো এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাই। সালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। Am I audible? Yes, Yes, sir, please. Yes, audible. মাহফুজ স্যার আমরা শুনতে পাচ্ছি না, প্লিজ কন্টিনিউ করেন। আপনি এখন আনমিউট আছেন। ও নাই। Assalamu alaikum. I'm Mohammad Mahfuz Hassan, lecturer of NFP department. Thank you for having me here. অনেকে অনেক ভালো কথা বলেছেন, অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আমি যে বিষয়টা ফোকাস করব সে বিষয়টা হলো অ্যাওয়ারনেস ফর ফার্মার্স। যেমন আমরা অনেক আগে জানি যে হয়তো দেখেছি বা আমরা জানি যে একসময় আমাদের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম না আমরা। তখন মোটামুটি দেখা যেত যে ম্যাক্সিমাম খাবারই আমাদের স্পয়েলেজ হতো বা দেখা গেল যে অ্যাওয়ারনেস ফার্মারদের এত বেশি অ্যাওয়ারনেস ছিল না, যে কারণে আমরা জানি যে আমাদের দেশে অনেকগুলো দুর্ভিক্ষ হয়েছে। এগুলোর মূল কারণগুলো ছিল মূলত কারণ ছিল ফার্মারদের অ্যাওয়ারনেসের অভাব, এবং সেখানে বর্তমানে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের যে খাদ্য অধিদপ্তর এই শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সভা সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে ফার্মারদের অ্যাওয়ারনেসের দিকটা অনেক গুরুত্বের সাথে দেখছে। তো আমি যেটা বলতে চাই যে নিরাপদ খাদ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্যের পাশাপাশি আমরা যদি ফার্মারদের কৃষকদের যদি আমরা সচেতনতামূলক বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের সচেতন করতে পারি, তাহলে খাদ্যের অনেক যে খাদ্য নষ্ট হচ্ছে বা খাদ্যের যে চাহিদা এটা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হবে। আমরা গ্রামে অনেক সময় দেখি, অনেক আগে ছোট থাকতে আমরা দেখতাম যে গ্রামে কোনো এক কৃষি জমির মাঝখানে কোনো একটা অংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তো তখন আমরা এই বিষয়গুলো খুব একটা আমি বুঝিনি। তো পরবর্তীতে যখন এই সকল বিষয়ে যখন পড়াশোনা করি তখন বুঝতে পারি যে ওটা পুড়িয়ে দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাসের আক্রমণ ধরেছে, তো যে কারণে ওই খাবারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা ওই অংশের ফাঙ্গাসের আক্রমণ রোধ করার জন্য ওই ফার্মাররা ওই অংশটা পুড়িয়ে ফেলছে। সেটা ছিল এক ধরনের পদ্ধতি। তো বর্তমানে এরকম অনেক ধরনের কীটনাশক থেকে শুরু করে অনেক ধরনের পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হচ্ছে, যেটা খাদ্যের
খাদ্যকে স্পয়েলের হাত থেকে রক্ষা করছি। আমরা যদি এই ধরনের কীটনাশকের ব্যবহার যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে না করি, তাহলে সেই খাবারটাই কিন্তু আমাদের আমরা যখন এক স্যার বলেছেন যে 4 to কি বলছিলেন যে 3 to 4, মানে হলো আমরা যখন সেই খাবারটা খাচ্ছি, তখন ওই কীটনাশক যদি খাবারের মধ্যে থাকে, তখন কিন্তু আমরাও ওই খাবার দ্বারা আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত। তো যে কারণে আমার মনে হয় যে এই ধরনের বিষয়গুলো যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি খুব দ্রুত, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের খাবারের যে চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হবে বলে আমি মনে করি। তো এটাই আমার পক্ষ থেকে। প্রবলেম ছিল, তারপর আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার, we will hear from you inshallah. Dear viewers, so at this point, I think we will like to hear from one of our faculty members. She was just left out, but we would definitely like to hear some really nice words from her. She's our junior most faculty and has recently joined, but I'm sure she has some very interesting facts to share with us. Brohi Madam, if you're online, so please kindly share a few words with us regarding World Food Day. Thank you. The floor is yours, Brohi Madam. Thank you, Tasmia ma'am. Assalamu alaikum. My humble gratitude to our respected honorable guests, our respected faculties and our students, dear students. Good evening, everyone, and thank you for having me here. I'm Mutarin Khair Brohi, working as a lecturer at the Department of Nutrition and Food Engineering, University, Daffodil International University. As we all know, we all have been sharing so much regarding safe food, food safety, healthy food. For the last 2 years, we all have been suffering from a pandemic. We all know that, and the poverty has risen, so as the hunger. So we can focus that the first two goals of our sustainable development goal, that is to zero hunger and no poverty, and both two goals have been violated due to the pandemic. Last year, the theme of World Food Day was, according to Food and Agriculture Organization (FAO), was grow, nourish, and sustain together due to the pandemic. And this year, they have been focusing on we all can be food heroes and contribute to the idea to build a sustainable world where no one has to go hungry, or we can build a hunger-free world. That is the goal, actually. And another thing that has brought main focus, that is to reduce food waste. So all I want to share actually that as the focus is that we all can be heroes at the individual level or as a group. So as a specialist in this sector, as a nutrition and food sector, we are committed actually to contribute through our knowledge, our experience, and mainly by our research for the betterment of the world, to fight food insecurity and increasing productivity to ensure the food security and sustainability. We all know that the definition of food security and nutrition security is distinguished by three factors, that is food availability, food accessibility, and food utilization. That ensures the last part, the food utilization, ensures the nutrition security, and the first two, that is the food availability and the food accessibility, ensures the food security. So maybe nowadays we can observe that the price, the food is in our country,
as we all know, due to hybridization or other in development in the agriculture sector, food is quite available, but due to some reasons or some factors, we cannot maintain the price. So we cannot provide uh, food accessibility that ensures people would access the food both economically and physically. So we are not ensuring that part, that market accessibility is not available for everyone. So we all should focus on that part. I think they should be more focused. And the last, I want to add that Khalid Islam ma'am was focusing on that to focus on diversified food. This should also be on the focus to ensure micronutrient and macronutrient in our diet. And the last I want to share that to create awareness that not only healthy food for all, but also that we should choose food that would be the sustainable for the environment. Thank you. Thank you, Broy Madam, for your delightful speech. It is now time. Ifatara Jan Madam to announce the most important thing for our students. Thank you. Thank you very much, sir. To specialize this occasion, World Food Day 2021, we arranged a poster presentation competition for students of NFE on 13th October. And the session was very live for the participant and feedback of our honorable judges. So as per rules, we have to announce the winner of the competition, but all participants have done very well in that competition and they learned a lot from the competition and from the judges. So now I am going to announce the first three positions of the competition. Third position holder is Habiba, and second position holder is Kulsum Nilu, and first position holder is Group 1, Munir Ibn Mahin, Shushmita Shaha, and Abdul Rabbi Mrid. And without that, all winner will get a beautiful crest from the department, and all participants will get a certificate for their participation. Thank you very much. Thank you, madam. So I think that's the end of our program. So dear viewers, we have heard some very powerful messages from everyone, especially our head of the department, and also congratulations to all the winners who had put so much hard work behind developing and showcasing their research ideas. I'm sure this would give you much inspiration for your future works in your life ahead. So thank you everyone for joining in our program, and a recorded version of this webinar will be available soon in our official page to help you stay upbeat with all the information that we have learned from here. And so thank you so much. Thank you everyone, and hope to see you again next year, celebrating our next year's World Food Day. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you all. Nizam sir, apni